Apex. Mark shoulder to apex plus 0.5 of seam allowance. So minus 10 plus 0.5 is going to be 10.5. Point number 6. Point number 7, mark the apex to apex. My apex to apex 6.5. Half banana I am getting 3.25. Mark that 3.25 leaving the seam allowance. இப்போ இங்க இருந்து bracket change ஆகுது. இங்க பாருங்க. From the shoulder, point number 8. Point number 8, from the shoulder mark the fullest bust. 13, fullest bust is 13 plus 1 inch of seam allowance. ஏன் இங்க 1 ஆச்சு பாருங்க. அரை inch shoulder joint, அரை inch பட்டி joint, half an inch shoulder joint, half an inch பட்டி joint. திடீர்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். 2.5. So that 2.5 should be equally distributed as 1.5 and 1.25 equally. The balance number should be equally distributed as a dot. This dot is called as D1. And mark the dot. The dot enna solrom? D1. Step number 10. Step number 11, D2 dot. D2 dot வந்து exactly on the chest line. Mark the D2 dot on the chest line, leaving 1 inch as dot distance. ஒரு line அப்படி measure பண்ணி straight. D3 dot should be an armhole dot, should be marked from the apex point. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு dot intake would be 0.25. Point number 13, from the hook and loop putty, go up by 1 inch. 1 or 1.5, இது already நம்ம discuss பண்ணோம் காலையில கிளாஸ்ல. So go up by 1 inch and connect it with the leg 1. Mark this as leg 1 and leg 2. And connect it with the leg 1. See பக்கத்துல ஒரு குட்டி இந்த டயகிராம் போட்டுக்குங்க. குட்டியா இந்த டயகிராம். சோ அப்போ உங்களுக்கு புரியும். இத பாருங்க இப்படி வரைஞ்சுக்குங்க. then இப்படி ஒரு பிளாக் பண்ணிக்கங்க. இதோட இப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்க. இது leg 1, இது leg 2 இப்படி போட்டுக்கங்க. So connect this to leg 1. Go up by 2.5. And it doesn't need to be 2.5 all the time. நம்ம இத நேத்து காலையில பேசணும். Okay. So திரும்பி I'll repeat. From the side seam line, go up by 2.5 and connect that point to the leg 2. சில பேர் வந்து பட்டி பெருசா கேட்பாங்க, சின்னதா வேணான்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த லைன் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கணும். பட்டி பெருசா இப்ப பாருங்களேன். இதுல வந்து மெஷர் பண்ணா this is 1.75. அந்த half an inch வந்து இதோட டவுன் ஃபோல்டே இருக்கு. இத வந்து ஃபர்தரா இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாம். ஏறிடுச்சா நல்லா? இப்போ திருப்பி இதை மெஷர் பண்றேன். I'm getting 1.75 as my putty height. Plus அது கூட வந்து seam allowance சேர்த்துக்கிறோம். seam allowance ஒரு 1 inch போட்டுக்கலாம். Neck depth is point number 17. I'm going to take neck depth as 6.5. இத அப்படியே பிளாக் பண்ணுங்க. And draw neck. எத்தனை points வந்து? 16. To construct the back part we need 10 points. 10 steps. To construct the front part we need 17 steps. எல்லாருக்கும் 17 தான வந்து இப்படி பல்லமா இருக்கு இல்லையா? have the grip. இந்த ஃபிங்கர்ல grip வச்சுக்கங்க. grip வச்சுட்டு எந்த இடத்துல ட்ரேஸ் பண்ண போறீங்களோ ஹோல்ட் பண்ணி ஓகே. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கீழே நிறைய துணி இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மார்க் இம்ப்ரெஷன் வந்து கரெக்டா வரும்.
அப்படியே வந்துட்டு வந்து பக்காவா. This how you use. இங்க பாருங்க, இந்த சைடு பாருங்க. பீஸா கட்டர் வச்சிட்டீங்களா? பீஸா கட்டர் மாதிரி இருக்குது. இங்க பாருங்க. இந்த சாக்லேட் போட்டாதான் ஒரு மேட்ச். ஓகே. சோ பாருங்க. இங்க இருந்து நான் மெஷர் பண்றேன். எவ்வளவு வந்தது? 3.25. இப்போ இங்க இருந்து ரெடி. எவ்வளோ ஆச்சு? 5. ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் 8.25. அப்போ என்னோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்? 8.25. சீங்க அதுக்கப்புறம் கொடுப்போம். 8.25 வந்தால் ரெடி. எபெக்ஸ் டு எபெக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸு கோ டவுன் பை half an inch உள்ளே போயிட்டு இங்கேருந்து சும்மா ஒரு 1/4 inch மேலே வரலாம். ஒரு 0.25 வரைக்கும் வந்து ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக இந்த half an inch லைனை டச் பண்ணி அதை அப்படியே கிராஜுவலாக இப்படி போகும். இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் கோ அப் பை 0.25 ஒரு 0.5 அண்ட் இங்கேருந்து இது அப்படியே கீழே இறங்கி இப்படி மேலே போயிடுச்சு. ஓகேவா? பட்டியை மட்டும் வீடியோ எடுத்துக்கிறீங்களா? பட்டி ஏன்னா இது பட்டி தான் புரியும்.